Is it just me, or is it getting crazier out there? Is it certain? It's certainly tense. People are upset. Is it just me? هل الأمر فقط يتعلق بي؟ Is it just me؟ أو أن الوضع يزداد جنونا أو يصبح جنونا هناك. Or is it getting crazier يعني أكثر جنونا. It's certainly tense. من المؤكد certainly من المؤكد بأن الوضع متوتر. tense متوتر. People are upset. الناس منزعجون. People are upset. They're struggling, looking for work. These are tough times. إنهم يكافحون. They're struggling يكافح. Looking for work. يبحثون عن العمل. Looking for work. هذه أوقات صعبة. These are tough times. These are tough times. I'm pursuing a career in stand-up comedy. career تعني وظيفة مهنة. career. pursuing جاءت من فعل pursue التي يعني يتتبع أو يتابع، لكن المقصود هنا أنا أشتغل في وظيفة ككوميدي. stand up comedy تعني كوميديا التي يقوم فيها الكوميدي بالوقوف أمام الجمهور والأداء أمام الجمهور. I'm pursuing a career in stand-up comedy. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. Medication الدواء. I was wondering كنت أتساءل فيما إذا كان بإمكانك أن تطلب من الدكتور أن يزيد من دوائي. To increase يزيد. could تعني يستطيع. if you could إذا ما كان بإمكانك. if you could ask the doctor أن تطلبي من الدكتور. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. I was wondering if you could ask the doctor to increase my medication. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. Arthur, أنت تتناول 7 أدوية مختلفة. 7 different medications. They must be doing something. لابد يعني أن يكون لها تأثير ما. They must be doing something. Surely من المؤكد. Surely they must be doing something. Arthur, you're on 7 different medications. Surely they must be doing something. هنا يتحدث آرثر. I just don't want to feel so bad anymore. لا أريد أن أشعر بالسوء بعد الآن. anymore يعني بعد الآن. I just don't want to feel so bad anymore. so تعني كثيرا very. bad سيء. so bad سيء إلى درجة كبيرة. Would you please stop bothering my kid? هل توقفت من فضلك عن إزعاج ابني؟ bothering الإزعاج. to bother يزعج. Would you please stop bothering my kid? هل توقفت من فضلك عن إزعاج ابني؟ Just when we thought it couldn't get any worse, authorities are saying the city is under siege by scores of rats. هذه العبارة it couldn't get any worse تعني بأن شيئا ما سيء جدا. الوضع لا يمكن أن يزداد سوءا. حرفيا it couldn't get any worse لا يمكن أن يزداد سوءا يعني هو سيء إلى أبعد الحدود. siege تعني الحصار. siege. فقط عندما فكرنا بأن المدينة أو عندما فكرت بأن المدينة لا يمكن أن تزداد سوءا تقول السلطات authorities are saying بأن المدينة تحت الحصار من طرف العشرات من
الجرذان. rats جرذان. scores تعني عدد كبير من scores of rats عدد كبير من الجرذان. score تعني مجموعة من 20 مجموعات من 20 وتعني كذلك النتيجة مباراة لكن في هذا السياق تعني عدد كبير. scores of rats. authorities السلطات. just when you thought it couldn't get any worse, authorities are saying the city is under siege by scores of rats. And not just any rats, but super rats who are hard to kill. لكن ليس أي جرذان. not just any rats يعني أي نوع لكن جرذانا ضخمة super rats والتي من الصعب قتلها who are hard to kill. hard to kill يصعب قتله. Here, don't get all worked up. Eat. You need to eat. You need to eat. Look how skinny you are. لا تنزعج لا تتوتر. worked up يتوتر. don't get all worked up لا تنزعج لا تتوتر. don't get all worked up. eat. كل. you need to eat. تحتاج أن تأكل. you need to eat. you need to eat. Look how skinny you are. انظر إلى مدى نحافتك. skinny نحيف شخص نحيف جدا إلى درجة أن عظامه تظهر. Look how skinny you are. He'll make a great mayor. mayor العمدة. mayor. He'll make a great mayor. سيكون عمدة جيدا. سيكون عمدة جيد. هنا make تعني يصنع لكن في هذه الجملة المقصود بأنه سيكون عمدة جيد. عمدة جيد. Everybody says so. الجميع يقول هذا. Oh yeah, everybody who? Who do you talk to? نعم، من تقصد بالجميع؟ everybody who. من الجميع؟ everybody who. مع من تتحدث؟ Who do you talk to? talk يتحدث. Who do you talk to? مع من تتحدث؟ Well, everybody on the news. حسنا، الجميع على الأخبار. Everybody on the news يعني الجميع في الأخبار يقول بأنه سيكون عمدة جيد. Everybody on the news. He is the only one who should save the city. إنه الشخص الوحيد الذي يجب أن ينقذ المدينة. He is the only one who should save the city. Who could save the city. الذي يستطيع أن ينقذ المدينة. Save ينقذ. He owes it to us. هو مدين بذلك لنا. owes مدين يدين بي. He owes it to us. Listen, I'm trying to help you. اسمع، أنا أحاول مساعدتك. I'm trying to help you. Okay? And I'll tell you something else. سأخبرك شيئا آخر. Something else. And I'll tell you something else. The other guys, الآخرون، الأشخاص الآخرون, the other guys, they don't feel comfortable around you. لا يشعرون بالارتياح عندما تكون حولهم. They don't feel comfortable around you, Arthur, because people think you're weird. لأن الناس يعتقدون بأنك غريب. Because people think you're weird. Okay? And I can't have that around me. And I can't have that around me. وأنا لا أستطيع أن يكون ذلك حولي أو بجانبي يعني شخص غريب الأطوار. I can't have that around me. This building is so awful, isn't it? هذه البناية سيئة للغاية. Awful سيء جدا. Isn't it? أليس كذلك؟ Isn't it? أليس كذلك؟ ليست كذلك. This building is so awful, right, mommy?
Thank you for watching. I hope that you liked this video.